Good morning. Good morning. Start. So the last class we discussed the Sing, right? The Sing is used to create the graphical user interface with the Java. Okay, and we discussed the features of Sing, that are the Sing is a platform independent and it's a lightweight, then pluggable look and feel. Then Sing is a rich control and manageable, right? So then we discussed the model view control architecture. That means the Sing uses the model view control architecture as a fundamental design behind each of its components. So this MVC consists of three components, that is the model, view and controller. So the model represents the components data and the view represents the visual representation of the components data. Okay, and the controller that takes the input from the user on the view and reflect the changes its components data or view. Okay, and then we discussed the components and the containers. So the example of components are button, checkbox, label, etc. And then examples of containers are panel, frame, window. Then we implement the GUI. Okay, that means first we have to create the frame. So there are two ways to create the frame. The first one by creating the object of frame class, and the second method is by extending the frame class. Then we can write the code of Sing inside the main or constructor or any other method. So today class, we are going to discuss some examples of components. So the first one is Java JButton. Java JButton. So the JButton class is used to create the labeled button. Okay, so it is used to create the labeled button. So button എന്ന് പറയുന്ന ഒരു component create ചെയ്യണം. So create ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ആണെന്ത് JButton. Okay, so that it inherits the abstract button class. ജാവയിൽ ഒരു abstract button class ഉണ്ട്, അതിന്റെ child class ആണെന്ത് JButton class. So JButton class. So the commonly used constructors, നിങ്ങൾ ഓരോ components എന്താണ് പഠിക്കുക, അതിന്റെ corresponding classes, then constructors and കുറച്ച് methods, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. Okay, so the commonly used constructors of JButtons are the first one JButton. Okay, so JButton, that is it creates the button with no text and icon. So for example, the JButton, some object name equal to new JButton. So here a button is created with the no text. Okay, ഒരു button create ചെയ്യും. So അതിന് inside no text and icon ഉണ്ടാവില്ല. So this is the first constructor. And the second constructor, the JButton string is, that is it creates the button with the specified text. That means ഒരു button create ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു
വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അതിന് ഇൻസൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, the JButton icon I. Okay, that means it creates the button with the specified icon on the object. Some നിങ്ങളൊരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, then അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഒരു ഐക്കൺ, ഒരു ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് JButton A equal to new JButton. Then here you are writing some icon. ഐക്കണിന്റെ ഒരു പാത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിന് ഇൻസൈഡ് ഒരു ഐക്കൺ, ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. So these are the constructor of JButton class. That is the JButton and JButton string is the JButton icon I. The next one, the commonly used methods of abstract button class. I already told you the JButton class is a child class of abstracted button class. So in the JButton class in the abstract button class in the methods access ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so the some methods of abstract button class are: the first one, the set text. So this method, it is used to set the specified text on button. That means ഞാൻ ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. JButton A equal to new JButton. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. There is no text inside the button. Now I want to set some specified text on this button. I am using the method set text. That is a dot set text of some text. That means str. So here I am placing the specified text on this button. Okay. And the next method is getText method. So the getText method is used to return text of the button. Okay. A particular button inside write the text return ചെയ്യാൻ use ചെയ്യുന്ന method ആണ് getText method. So the next method is setEnable method. setEnable. So this, it is used to enable or disable the button. Sometimes നിങ്ങൾ ഒരു GUI പേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എനി ലോഗിൻ വട്ടവർ ബട്ടൺ, സംടൈംസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും എനാബിൾ ആയിരിക്കില്ല, ഡിസേബിൾ ആ മോഡിലായിരിക്കും കാണാം. സോ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറ്റ് എനാബിൾ. അല്ലെ, സെറ്റ് എനാബിൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, എനാബിൾ ആയിരിക്കും. ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആയിരിക്കും. So the next method is setIcon method. setIcon method, it is used to set the specified icon on the button. നമ്മളൊരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. So you want to place some specified icon on this button. We use the method getIcon method. Okay. The next one, sorry, setIcon method. So the next one, getIcon method. So it is used to get the icon of the button. Okay. And the next one, set mnemonic. So it is used to set the mnemonic on the button. Okay. And the next method is add action listener. So the button ആണ്, button click ചെയ്യുമ്പോൾ some ഒരു event occur ചെയ്യണം. Okay. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ occur ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് ആണ് action event. The corresponding class is action class, and this event is processed by a listener, that is action listener. First you have to register this action listener into this object. അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത്, add action listener. Okay, add action listener. These are the methods of the abstract class, abstract button class. So JButton class also can access this method, that is setText, getText, setEnable, setIcon, getIcon, setMnemonic, and add action listener. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Is it clear?
Say yes or no. Abhinand, Kiran, Agarsh, Fahad. Hello, okay ആണോ? Okay. So let's see the example of JButton. So ഇങ്ങനെ ഒരു button create ചെയ്ത് നോക്കാം. So we know that how to create the button. So the first you have to import the Java x.sing package, that is import Java x.sing.star. Then create the class, that is public class button example. So ഞാനിവിടെ program write ചെയ്യുന്നത് string code write ചെയ്യുന്നത് inside the main method ആണ്. Okay, so the first I'm writing the main method public static void main. Then button ആണ് create ചെയ്യേണ്ടത്. First you have to create the frame, right? So I'm using the jframe class. Jframe f equal to new jframe. So here I am specifying the title of the frame, that is the button example. Then I'm creating the button, that is using the JButton class. JButton be equal to new JButton. Here I'm adding some text on the button. Okay, so then next I'm setting the bounds. Okay, that is b dot set bounds of 50, 100, 95, 30. Then next I want to add the button into the frame. So I'm using the method add method, that is f dot add of b. The next I'm set the size of the frame using the method set size, that is f dot set size 400 or 400. Then I'm setting the layout, that is here f dot set layout null. Then set the visibility of the frame, that is f dot set the visible true. Okay, so after running this program, your output will be like this. Okay, and the next, the example of displaying image on the button. ഒരു ബട്ടണിന്റെ ഇൻസൈഡ് എങ്ങനെ ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. സെയിം ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? സോ ഇവിടെ ഞാൻ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻസൈഡ് ദി കൺസ്ട്രക്ടർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, പബ്ലിക് ക്ലാസ് ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ. Then I'm writing the constructor, that is button example. Button example. Then creating the frame, the JFrame f equal to new JFrame button example. Then I'm creating the button, JButton be equal to new JButton. So ഈ ബട്ടന്റെ ഇൻസൈഡ് ഒരു ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇമേജ് ഐക്കൺ. ഇമേജ് ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇമേജ് ഐക്കൺ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇമേജ് ഐക്കൺ സേ a equal to new image icon
new image icon. Okay, image ആണ് place ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി corresponding classes ഉണ്ട്. That is image icon equal to new image icon. Here I am specifying the path of the image. Okay, ഏത് image ആണോ അതിന്റെ path specify ചെയ്യും. Okay, now this A is the object that pointing the this image. Next, I am creating the button. So, ഞാനിത് രണ്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് എഴുതാണ്. JButton be equal to new JButton. So, ഈ button inside എന്താ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇമേജ് ആണ് അല്ലേ? So, here ഈ ഒരു particular object ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യാം. Okay. Then set the bounds, that is b dot set bounds. Then frame ബട്ടണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക, വിസിബിളൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. Then set default close operation method ആഡ് ചെയ്യുക. So here constructor ക്ലോസ് ചെയ്യുക. Then എന്ത് ചെയ്യുക? മെയിൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് എന്ത് മെയിൻ മെത്തേഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ന്യൂ ബട്ടൺ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ ചെയ്താൽ മതി, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂ ബട്ടൺ. ദെൻ ഇവിടെ മെയിൻ മെത്തേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണോ പ്രോഗ്രാം? സോ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഓരോ കോമ്പോണൻസ് എന്താ, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ എല്ലാ കോമ്പോണൻസ് എന്താന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണോ പ്രോഗ്രാം? ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ബട്ടണിൽ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ? ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. So the next component, text field. So the text field, the object of JTextField class is a text component that allows the editing of a single line text. നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. the corresponding class is JTextField. ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സിംഗിൾ ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay, so this JTextField class inherits the JText component class. Okay, it inherits the JText component class. Then the next, the commonly used constructors of JTextField classes are the first one, the JTextField. The JTextField, that means it creates the new text field. Example, the JTextField some object equal to new JTextField. So here it's create the new text field. Okay. So the next constructor, the JTextField string text. So here it creates a new text field initialized with the specified text.
So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു here for example JTextField A equal to new JTextField say STM. So it creates the text field with a specified text as a STM. Okay. And the next constructor JTextField string text comma in columns. So it creates the new text field initialized with the specified text and columns. So ഒരു text field create ചെയ്യും, then ഒരു text plus ഒരു columns initial എത്ര columns ഉണ്ടെന്ന് initialize ചെയ്യും. Okay. And the next one JTextField in columns. So it's create the new empty text field with a specified number of columns. So these are the commonly used constructors of JTextField class. That is the JTextField, the JTextField string text, the JTextField string text comma in column, then JTextField in column. So the next, some commonly used methods of the JTextField class are the first one, add action listener. Add action listener. It is used to add specified action listener to receive the action event from this text field. Text field il endengilum oru event occur cheyyumbol the corresponding receive cheyan vendi namukku endha oru add action listener add cheyyam. The next one get action method. So it returns the currently set action for this action event source or null if no action is set. So something നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു, സം ആക്ഷൻ ലിസണർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. And the next method is set font method. So it is used to set the current font. Okay. Particular text field ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെറ്റ് ഫോണ്ട് മെത്തേഡ്. So the next method is the remove action listener. So it is used to remove the specified action listener, so that is it no longer receive the action even from this text field. Okay. So these are the methods. The first one is the add action listener. The second one get action, and third one set font, and the last one remove action listener. So see this example. So എനിക്ക് ഈ ഒരു GUI ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ദെൻ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻസൈഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വെൽക്കം ടു ജാവ ടി പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടന്റ് AWT ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഓക്കെ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്ലാസ്, then I am creating the main method. So here I am writing the sync code inside the main method. Okay. So the first I want to create the frame. It is using JFrame. JFrame f equal to new JFrame. So this is the title of the JFrame, that is text field example. The next, so I want to create the two text field. Okay. So the first, so JTextField or variable equal to new JTextField. Then it's a title, that is welcome to Java T point. So then a bounce set cheya, adupole another text field create cheya. Ingane JTextField T2 equal to new JTextField, then adinte text specify cheya, then bounce add cheya. So the next എന്ത് വേണം, രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് f dot add of t1, f dot add of t2. Then
size set ചെയ്യാം, layout set ചെയ്യാം, visible ആയിട്ട് true set ചെയ്യാം. So after running this program, you will get this out. Okay ആണോ JTextField? Yes or no? മക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. ആജ്ഞ, അഖില, അജ്ജൽ, അരുണിമ, അശ്വിൻ, അശ്വിൻ പവിത്രൻ, സഹല, മിസ്ബ, ഫാത്തിമ, ഫഹദ്, സഹൽ, നിവേദിത, പുണ്യ. So the next one is text area. So the object of the JTextAea class is the multi-line region that displays the text. So the text field case is a single line on a display here. Multiple lines ആയിരിക്കും display text display ചെയ്യുന്നത്. So it allows the editing of the multi-line text. So this class, that is JTextAea, inherits the JText component class. So the next, the constructors of JTextAea class are, the first one, JTextAea. That is, it creates the text area that display no text initially. Okay. So the next one, JTextAea, the string S. So it creates the text area that displays the specified text initially. Okay. And the next one, JTextAea in row, comma, in column. So it creates the text area with the specified number of rows and columns that displays no text initially. Okay. So particular text area creating rows and numbers the specify. So the next one, JTextAea, the string S, comma, in row, comma, in column. So it creates the text area with the specified number of rows and columns that displays specified text. So the next commonly used methods are, the first one, the set row. The first one is set row. So it is used to set a specified number of rows. So a particular text area number the specify use in the method the set row method. So the next one is set columns. So it is used to specify the it is used to set a specified number of columns. And the next one, the set font. So it is used to set a specified font. And the next method is insert method. Insert. Here it is used to insert the specified text on the specified position. Okay, so the syntax is insert
the string s comma in position. Here it insert the specified text on the specified position. A position of particular text mention here. Okay, and last method, append string s. So it is used to append given text to the end of the document. So നിങ്ങളൊരു text area create ചെയ്തു, അതിൽ കുറച്ച് data ഉണ്ട്, say good morning. So you want to append good morning append str. Okay, str എന്നുള്ള word append ചെയ്യണം. So in the using append method using, that is ഈ particular text area object dot append then str. So it will append str at the end of this text. Okay, so this is the example of text area. So see this example here. I am writing the string code inside the constructor, that is text area example. So here first I am writing the class, public class text area example. Then I am writing the constructor. Then first I am creating the frame. Next I am creating the text area using the JTextAea class, that is JTextAea. Then area equal to new JTextAea. And this is the content of the text area, that is welcome to Java T-point. Okay, so the next I'm setting the bounds, that is area dot set bounds 10, 30, 200, 200. Then next I'm adding the text area into the frame, that means f dot add of area. Then next I'm setting the size of the frame using the size method, that is f dot set size of 300, 300. Then next set the layout, that is f dot set layout null. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു layout set ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് null ആയിട്ട് കൊടുത്തത് value. Okay, then next visible area അല്ലേ, ഫ്രെയിമിന് visible area, that is f dot set visible of true. Okay, so ഇവിടെ close ചെയ്യാണ്. Then main method, inside this object create a new text area example. Okay, then after running this program your output will be like this. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻസൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ജാവ ടി പോയിന്റ്. ഓക്കെ ആണോ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ? നെക്സ്റ്റ് ലാബിലാണ്, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സം കമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബട്ടൺ, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രെയിമിൽ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം. ഇത് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Say yes or no. So the next attendance, please.